Hello and welcome to today's Northeast in Headlines. I'm Manna Sangma and let's have a look in today's top stories from around the Northeast. Meghalaya government orders probe into ISIS-K threat poster. Health scare in Boko. Over 50 fall ill, food poisoning suspected. Mia politics takes center stage as Assam poll battle heats up. Tripura pushes green livelihoods. 200 e-autos rolled out under Tripura HAM scheme. Army reassures veterans in Meghalaya. Dibrugarh's mega development day. Amit Shah unveils big ticket projects. Now for news in detail with our Bureau. The Meghalaya government has assured a swift and firm action following the discovery of a provocative poster in Tura, allegedly issued in the name of ISIS-K, warning members of the Garo community to vacate their land. Deputy Chief Minister Preston Tingsong termed the incident very serious and confirmed a thorough investigation was initiated immediately after the poster came to light. He emphasized that the state government will ensure such actions of intimidation do not take root in Meghalaya. While West Garo Hills police suspect the poster may be the work of vested interests attempting to create communal anxiety, the Deputy Chief Minister said he would not rule out a probe by a central agency if the state investigation deems it necessary. At present, the government has appealed for calm, assuring the public that authorities are already on the job to identify those responsible. Officials say further updates will follow as the investigation progresses. Okay, let the government take necessary action, but we will make sure that this such thing should not happen. Okay. So an investigation will be initiated. So this is a very serious issue. Nangni jangi tangani sawa cherong bata. Nangni gisik mathaneng. Thaneng de aga nonga prni chagate exercise karongbo. Niba gisikte agan ska ondisa tusiko. Dao thaneng aga nenga gito komi chabo benan sengi donggen. Niba gisikte skjainga. Wa maman salanti parata charunga. Mamu jade. Thaneng agan skainga. Kenal mai bada kaba sabisi ko mane mang chana mansran jago de mailap. Nan thung salat tuchi chuliat bo. Niba giskan manija. Chao de gumkon sagene chansia. Ansing gummakan masya. Ya to chini bakari ko agri chao de ansing beena namja. Niba mai dake. Ansing chansia chaura angara malasa malagen. Wagen angara film star aro Olympic kalag barungja. Niba to kari chini chani ko komiat chao de. High blood pressure, heart attack, stroke, diabetes, makron ka komiani, karong tenostongani. Yan oni jepong naman again. Aru yarang niya sel, nekani rara ko man gen. Chani rangani mamong unja, di ba plak nang nijang itangani o. Gumakon nang sakya gano. Kena nangani ko naman sirka ba? Tao di yan ansing nal tupatat gano. Tao di nang ni tanong ko sakselat po ha. Ansing ni salantini chaani o toko komiat na nangode. Dalo ansing ndita chainga ngode, kasin sinuko komiat po ha. Aro batita ba salang ni jamano, aro untisa komiat kubo. Kari komiat na bi apsan kun jarak po. Bijak songmuteng sumayo, kasinsin komiat na ranta karongbo, aro salad, doi ba bitirang ode kari kon srang na be. Natsa baksa chinir nga ma, mamong ja, rangay bo, hindi ba? Ata samos komiat tirang bo. Aro ate di salja man? Masi jokon ba, unigaman chanchi bo. Nang ni salan tini janggi tanganyo, dagdag prako sawa chienga. Nang ni kari, chini, aro to chani ko, Aloni komiat na abaching boha. A major health scare has been reported from Boko in Assam, where over 50 residents from the village of Jobepara, Rongsepara and Bhograbari have fallen ill since Wednesday. So far, near 48 people, including children, have been admitted to various hospitals in the region. 2 patients, Dimple Boro and Tushoram Boro, are in critical condition and have been referred to the Guwahati Medical College and Hospital for advanced treatment. While locals suspect food poisoning linked to a recent wedding reception, health officials are also investigating contaminated water as a possible cause. A special medical team from the Kamrup District Healthcare Department is on the ground, collecting water samples and conducting investigations.
with local estimates suggesting the number of affected could rise to 150. Authorities have kept Bamunigaon Model Hospital on standby in case the Boko Primary Health Center becomes overwhelmed. Officials say the situation is being closely monitored. মোটামুটি আজি দিনৰ ভাগত 30 জনমান হ'ল গোটেই পায়খানাৰ ৰোগী তো আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক ইয়াতে চিকিৎসা দি আছোঁ তথাপি দুজনমান সিৰিয়াছ হৈছে আমি GMC লৈ ৰেফাৰ কৰিছোঁ আৰু তো হেতুৱে আপুনি কি বুলি কৈছে এটো তেওঁলোকে কৈ আছে কিবা ক'বাত খাদ্য খাইছে বিয়া খাই হেৰি হৈছে কিবা হয়তো পানীৰো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো আমাৰ ছাৰে কৈছে আৰু কালি এতিয়া অলপ আগতে কথা পাতিলোঁ ছাৰৰ লগত ছাৰে কৈছে যে কাইলে পানীৰ কাৰণে পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে লিখিব বুলি কৈছে আৰু তো এই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছিলে মানুহ আহিছে তেওঁলোক কালিও আহিব আজি গাঁৱতো গৈছে দুটা মেডিকেল টিম যোৱা বুলি শুনিছোঁ ৰেফাৰ এজনী ছোৱালী দুজন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিমানজন আহিছে দিনৰ পৰা আনুমানিক 30ৰ ওচৰত হ'ব চাব লাগিব তাৰমানে আহি আছে এডমিট কৰি আছোঁ তাৰমানে একদম বেডৰ অলপ অভাৱ আহি গৈছে আমি উপায় নাপাই ডেলিভাৰী ৰুমতো তাতে ৰাখিব লগা হৈছে আৰু ছাৰৰ লগত কথা পাতিছে ছাৰে আমাৰ ইনচাৰ্জ ছাৰে বামুণীগাঁও মডেলখনৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰিছে বুলি কৈছে যদি ইয়াতে নধৰা হয় তাতে তাৰমানে আমি পঠাব লাগিব তাৰ মানুহে ক'লে তাৰমানে 150 মান মানুহ তাত বোলে গাঁৱত 150 মান মানুহ এনেকুৱা হৈ আছে তো তেওঁলোক যদি অলপ সিৰিয়াছ হৈ যায় তো আহিবই বিচাৰ কৰিব কিন্তু মিয়াকেটো কষ্ট দিব গৈছিল নহয় Political temperatures are rising sharply in Assam, with Mia politics emerging as a highly polarizing flashpoint ahead of the 2026 Assembly elections. In a series of controversial remarks, Chief Minister Himanta Biswa Sharma has openly stated that he is directly against the Mia Muslim community, asserting that there is nothing to hide about his government's position. Speaking to reporters, Sharma went on to say trouble should be given to the community to pressure them into leaving the state. The Chief Minister also claimed the members of the community are spreading into areas like Duliajan, warning that while a tsunami may occur in Assam, its impact would be felt as far as Pakistan. Stepping up his political attack, Sharma labelled the Congress as a Mia party and questioned Congress leader Gaurav Gogoi's understanding of Assam's constituencies, suggesting that Gaurav's electoral success depends largely on specific religious and caste-based vote banks in Lower Assam. On the issue of the special revision of electoral rolls, the Chief Minister admitted to instructing BJP workers via video conference to file bulk Form 7 applications, stating that the objective is to delete up to 5 lakh names from the voters' list. Sharma argued that suspicious people should not decide Assam's future, depending the move as necessary. These remarks have triggered a major political backlash, with Congress and other opposition parties accusing the BJP of targeted harassment and misuse of the electoral process. As the countdown to the 2026 Assembly polls begin, Mia politics has now firmly taken center stage as the most contentious and divisive theme of the BJP's campaign. কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব আমিতো কৈয়ে আছো আমিতো লুকুৱা নাই লুকাইছো নেকি আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে অমুক এটা নোটিছ গৈ গ'ল অমুক হৈ গ'ল এতিয়া ময়ে সবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক Oy sengbo, chaani ko apsan tochi jo thai thai na skang sengbo. Yan nang ni BNB mangna aruan sini samtang tang na namja. Anda kapa toko chaani chi dengtang sabisi ko manama. Yanda kapa torang ko basa ko ba di jakal na paltaya, soe gala, arunala rango pake gala. Diba daude, ruko, ya repurpose use cooking oil ni skimo, ya toko biodiesel thari nagta jakal gen. Unigaman sengbo, antang ni BNB mang arunang ni samtang tang ko name rakibo.
In a significant step towards green mobility and livelihood generation, the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council or TTAADC has distributed 200 passenger e-autos to tribal youth under Phase 1 of the Tripura HAM scheme. The distribution took place on Thursday at Agartala's Astabal ground, where Royal Skian Pradyut Kishore Dev Burma, along with council officials, formally handed over the vehicles to the beneficiaries. The initiative aims to create a sustainable source of income for tribal youth while promoting eco-friendly public transport across TTAADC-administered areas. With a clear focus on green mobility, the Council is aligning environmental responsibilities with economic empowerment. Officials say this first phase marks an important move towards inclusive and sustainable development, highlighting a model where progress in Tripura is local, livelihood-driven, and electric. हम इट्स अ स्कीम दैट वी हैड टेकन आउट लास्ट ईयर एज वेल और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ई ऑटोज और उस पे वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTAADC साइड द फाइनेंस ऑफ बजाज इज आल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे अ स्मॉल अमाउंट और जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई ऑटोज, तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है। तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है। The Indian Army has once again reaffirmed its enduring commitment to veterans and Veer Naris in Meghalaya during a special ex-servicemen rally held at the 58 Gorkha Training Centre in Happy Valley. Lieutenant General Mohit Wadhwa, GOC 101 area, addressed a large gathering of veteran Veer Naris and their families, acknowledging their lifelong service and sacrifices for the nation. The general called upon the veteran community to continue spreading the spirit of nationalism and to inspire the youth of Meghalaya to take up a career in the armed forces. Beyond words, the rally focused on direct support and outreach. Organized under the Rajya Sainik Board and the HQ 101 area, the event functioned as a one-stop solution center for ex-servicemen and their families. Key services on offer included Sparsh pension assistance, ECHS medical facilities, and information on state initiatives such as the CM Elevate program, addressing both healthcare and resettlement needs. Reaffirming the Army's lifelong bond with its veterans, Lieutenant General Wadhwa assured those present that the nation stands firmly by them, just as they once stood guard for the nation. And today what is happening basically is the ex-servicemen rally. It is basically done for the welfare of our veterans. Veterans means those who are retired from the army and their widows and their dependents. There are many programs which are organized for the welfare of our ex-servicemen. There are many stalls in place to listen their grievances and other assistance can be given for the our veterans. WPO is going, it's a new things to this ex-servicemen. Most of them, they don't know by your media, I think they'll come to know and they'll come forward to register themselves and we can invite for the job. We are under the memorandum understanding with the railway and other government institutions. They ask for the ex-servicemen. Is the government policy there? Nara chugumak ansing baljokna skama mabangi jasan. Chugumak tanang? Enda ko de khoros kama tungo maina chugumak kuni jainga. Plus F markadong pa ko. Plus F? Salantio anchuni chaani rango. Peena namgani rangko de bangakon watchanga. Jayan anchuni bimang. Gisik. Porayani. Nambate rakani. Mandapani. Aro gemuk konik nikata. Nang koban. Ndak plianga chaunan machungja? Oe chugumak nanganirang unigaman na atta merong kari to aru dutrang ho khoros khaingon plus F marka donggo pa ko sa nibo maina uno iron aru vitamin rang ko nangani kriotna sungi chane chaoba mukron chinioba aru chatho anioba mamang dengthangani ko ijawa Dentang rekan ku ijora maina sabrans ka injok endiba mengsau blongen dengthang rekani donga anchinian sing baljokaniyo Nambata chani rengani chi, nambate jangi thangani. Plus F marka dongpa chani rangko, daaloni jakhalbo.
Dibrugarh is set for a major development push as Union Home Minister Amit Shah on Friday leads a series of high-profile inaugurations and foundation-laying ceremonies aimed at transforming the city's skyline and sporting infrastructure. The centerpiece of the visit is the foundation stone laying of Assam's second Legislative Assembly complex to be built at an estimated cost of 284 crores. The project marks the significant step towards developing Dibrugarh as Assam's second capital and decentralizing governance. Adding to the day's milestone, the Home Minister will also inaugurate Phase 1 of the Kanikor Stadium, a 233 crore project equipped with world-class facilities for football, athletics and swimming, expected to be a major boost for regional sports talent. The visit will include the foundation laying of the new Wildlife Research Institute, along with meetings with local leaders to discuss future development strategies. Together, the initiatives signal a strong commitment to infrastructure development and environmental conservation in Assam. As Dibrugarh witnesses this wave of investment and planning, the city is looking ahead to a new phase of growth and regional prominence. অহা কাইলৈ 30 তাৰিখ জানুৱাৰী 30 জানুৱাৰীত আমাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী সন্মানীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'বহি। এখন আপোনালোকে দেখিছে এখন ডাঙৰ সভা হৈছে। ইয়াত কাইলৈ প্ৰায় 1 লাখ আমাৰ টাৰ্গেট ধৰা হৈছে 1 লাখ জনসংখ্যাৰে ভৰাই পেলাই এখন ৰাজহুৱা সভা হ'ব। কাইলৈ একচুৱেলি ইয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ এটা ষ্টেডিয়াম, যি ষ্টেডিয়াম খনিকৰ চাৰিআলিৰ কাষতে অৱস্থিত এই ষ্টেডিয়ামটো উদ্বোধন কৰিব, শুভ উদ্বোধন হ'ব। লগতে এই অঞ্চলতে এটা সাইডত হ'ব আপোনাৰ বিধানসভা ভৱন। অসমৰ মানুহে হয়তো অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হয়তো গম পায় যে অসমত দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ডিব্ৰুগড় ঘোষণা কৰিলে আৰু সেই হিচাপত ইয়াত বিধানসভাৰ এটা শীতকালীনে হওক বা গ্ৰীষ্মকালীনে হওক অধিৱেশন ইয়াত অনাগত দিনত হ'ব। সেই গতিকে ইয়াত এটা ভৱন নিৰ্মাণ শুভাৰম্ভ হ'ব আৰু সেই শুভাৰম্ভৰ গোটেই কাৰ্যসূচীত আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ পৰা প্ৰতিমান আমি যাব পাৰোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াতো ডিব্ৰুগড়ৰ উন্নতিটো যথেষ্টখিনি হৈছে আগতকৈ। এতিয়া দেখিছিলোঁ আগতে ৰাস্তা পদূলি, ৰাস্তা ঘাট, ড্ৰেইন এইবিলাক বৰ ঠিক নাছিলে। এতিয়াতো যথেষ্টখিনি ভালেই হৈছে। এতিয়া অভাৰব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু ভাল হৈছে। প্লাছ আপোনাৰ ষ্টেডিয়াম হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম এইবিলাক হৈছে আমাৰ ইয়াত। গোটেইখিনি যথেষ্টখিনি ভালেই হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় চাবলৈ গ'লে। আৰু খেলা ধূলাৰ পৰাও অলপ আগবাঢ়িছে আগতকৈ। আগতে চকিডিং ফিল্ডকেইখন ইমান ভাল নাছিলে, ফিল্ডখন আজিকালি ভাল হৈছে। তাত সকলোখিনি খেলা ধূলা হয়। প্লাছ আপোনাৰ এতিয়া নতুনকৈ যিখন টিভি চেণ্টাৰৰ পৰা যিটো ব্ৰিজ দিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ আৰু ভাল হৈছে। ৰাস্তা পদূলি ভাল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া যান জঁটবিলাক নাইকিয়া হ'ব এইটো ব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে। সেইটোৱে উন্নতি আৰু এইটোতো বহুত ভাল কথা। এইটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ভাল। আপাৰ আছামত এনেকৈ ইমান ডাঙৰ এখন ষ্টেডিয়াম নাছিলে, ইয়াত হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে। আৰু ইয়াত সকলোখিনি সুবিধা পোৱা যাব, সকলোৰে মানে মনৰ উৎসাহেৰে কাম কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যাতে ভাল নেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাই যায়, ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাই যায়। এথলেটিক্সত হওক, ফুটবলত হওক, মানে সকলোখিনিতে ভাল কোচিং কৰি মেলি ওলাই যাব পাৰে। আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি প্ৰতিভাসম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী আছে। ইয়াৰ গাঁৱৰ ভিতৰত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকো ওলাই আহিব লাগে, খেলা ধূলা কৰিব লাগে। ষ্টেডিয়ামটো অলপ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, চাব লাগে। আগতে যেনেকৈ আমি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামটো দেখিছিলোঁ, এতিয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামটো দেখোঁ। সেই তেনেকুৱা সমপৰ্যায়ৰ এটা ষ্টেডিয়াম আমি ডিব্ৰুগড়তে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যথেষ্টখিনি ভাল উৎসাহিত হৈছোঁ আমি। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাতে তেনেকৈ খেলা ধূলা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায়। This is all for today and thank you for watching us.